Okay, so Jeff Koinange recently amazed many Kenyans in an interview whereby he did not know what it means kuoga na basin. So it's like I know siye peke yake. I'm sure hata Mike Songo's daughter na wengineo, they might not have experienced the same. Can you see actually the fun you've missed? Unajua kuoga na basin, it encourages you to dance around water. Sometimes you even pray. And sometimes hupati maji warm. For those who have read the Ninema story tells you about this girl. She's an Indian, by the way. And she doesn't come from a very rich or prominent family. Of course, you know the classes. So she's from this poor family, and so she grows up, and she's used to bathing cold water, but she has to take bath and skip some days because she cannot access warm water. And if she has to, lazima achemsha hapo nje. Yakisha chemka achukue ndio aenda aoge. And of course I know bafu si ndani. In some of those rental houses, wakati una struggle, you have to bathe from outside. Sometimes unapata watu wanakuchungulia. This makes me recall the time nilishukulia kwa mlima pale Chavia. There was someone who used to peer. Anachungulia watu wakioga. So you are in the bathroom na ni nje unaoga na mtu anakuchungulia. Of course that is the life you missed, Jeff Koinange. So when Jeff Koinange said ati maji kwa basin, for him it's normal, you know. It's like normal to imagine that everybody anaoga na shower. Those people out there, kama udioga na shower kuanzia ukuwe mtoto mpaka sai, appreciate your parents. Wengine they have been forced to even bathe in public. Hakuna hata bafu. Na kama iko ni ile ya kujengwa na mahindi. Wakati mahindi yanavunwa bafu iko. Mahindi yakikatwa ndio miti inayatumika inajenga bafu. Na mahindi yakikosekana with time inapotea. Improved version of this ni kupanda. Kuna miti yenye inakaa kama siji niseme nini, inakaa kama mikonge lakini si mikonge, na hiyo miti it is soft, so inazunguka. I think I'll shop around niwaonyeshe hiyo bafu. So hiyo bafu inakuwa natural na uko sure kama kuna wadudu ama hakuna. You can put there your clothes na ukitaka kutoa kuna chameleon. Ama saa zingine umeweka na kumbe kuna wadudu wale wale huku na huku. So wakati unatoa nguo unavaa sasa unaanza kufanya hivi. Inakuwa ni kama another session. Kuna another version yenye nimeona penye mtu anachukua mti anaweka hapa kona 4 na anaweka nguo. So hizo nguo wanaweka round. Alafu wanaacha nafasi kidogo, so anabetha akimaliza anatoa. Kuna wale wanaweka mabati round, another improved version. Alafu sasa kuna wale you have a bathroom nje sababu ilijengwa na choo, but you have to use a basin. Unabeba basin kutoka huko unaenda mpaka, so you cannot even tie a leso na uende uoge. Now I want you to see that one version hapo nje na uone how watu wanafanya dance, anacheza rumba na maji. Let's watch this one. Right. So nataka sasa muone the reality about the haves and have-nots. The haves, they don't know what it means to struggle. They don't even understand some of the local things. If you bring about those radios we post, those TVs za migongo, if you post about kutembea kwa mguu up to school, kugonga miguu wakati unaenda lunch, kukula miwa na urudi shule. Kuna wengine walikuwa wanasema wanafika nyumbani ni busawa na kunywa wanarudi shule. There are those situations zenye hata mtu anaomba shule what to eat to survive. When they go to campus, you carry your luggage. Unabeba gunia imebeba mahindi, imebeba unga, imebeba mahalange. Then you reach there, you go to the cheapest shop. Kama ni hapo KU, you go to Githurai ufanya shopping.
Unaenda ile soko, unanunua cereals, unanunua matunda, mboga sometimes, nyanya ya kuishi 1 week ama 5 days before you go back because you are trying to save. Kama uko Nairobi University, unaenda pale Gikosh. Ni Mudhuru ama Gikosh. Kuna ile soko ya Mudhuru, ile soko ya Marimari. Unanunua vitu, you go back to the hostel. And that time they allowed cooking. I know some currently wengine hawaruhusu, but that time they could allow that. So unafanya hivyo to survive. So listen at Jeff, na ujue kwamba this world has the haves and have nots. Yeah, so that is the reality I'm telling you about. So listen at Jeff KOINaNGE and you'll realize that we have people and we have others. Why? Mbona uoge kwa bed? Ujai kwa karai. We have a running shower. Yeah. There's that. Ujai. Weka maji kwa beseni Akaji. Unaanza na kichwa hivi. Alafu unajikamua. Alafu ikimalizika ile ya mwisho unajimwagilia kutoka juu. Now that's the shower part. Na sabuni unaweka lini? Hiyo in time. Mwanzo, Rezeka mwanzo. You've never, Jeff. Ujai. Wallahi. Kwa bucket. Ajai jua kwenda boarding school. No. You're like, what's that? Ew. That's all right, you may get. Yeah. So that's life. Life is life. Lakini kama uli walk from that deeper ya kuoga nje, ukaingia kwa hii bafu ya miti, ukaingia kwa ya mabati ama nguo, kwa ya mabati, then ya kubiliwa, then now you are in a shower. Thank God. Because that's growing. Now ukipata hiyo mali, I think you will use it wisely. Na msidekeze watoto mkasema sasa kule nimetoka kote, uachie maid akuwa anapanguza kila kitu chao, hawajui kufua. That is the worst thing now from those who come from the lowest to the high. They don't even know how to now kulea watoto. Mtu anasema watoto wangu acha wakule. So anaacha wanakula wanakaa nguruwe. Mwingine sababu alikulia kwa hayo maisha, anaacha watumie kila kitu vile wanataka. So even when the aunties wanakuja kwa nyumba zao, wanashindwa kukaa na watoto wao because hao watoto wamezoeshwa maisha mabaya, wanaongea vibaya. These are kids who can say hawataki ugali, wanataka chips. Na mama anatoka anaenda kununua. Ni watoto wanasema hawataki saga, wanataka kuku. Na mama anaenda ananunua boiler analeta hapo kutoka supermarket. These are the kids wenye atakataa maziwa kwa chai lakini atake yogurt na mama ataleta. Now the worst thing about these kids wenye wazazi wao improve from kienyeji to better is that hawajui kulelewa. Mama anataka wasishike chochote, hata meza wasipanguze, wakienda kwa choo wasiflash. Wakikula waache kila kitu hapo, kitanda wasitandike, vitabu vyao vya kwenda shule watupe hapo. So that auntie afanye kila kitu. Now that is the undoing, because now where do you think your kids will stay? Who will want to stay with such people anyway, whether they are men or women? Kama anakojoa kwa kitanda, acha akojoe, mali ni yako. Auntie afue na siongea, akiongea anafutwa, mwingine anaingia. So these people keep changing maids like they are changing money. And that money will not give them peace because their kids will not be kids. They'll be useless brats. Yeah. So that's the reality. Mimi, that's my feeling. And if you think that's not true, I think I've heard about it from several angles. So si kama na guess. Because I even deal with such in classes. Wanafunzi wenye hata wajielewi. Wanafunzi wenye wanafikiri wanabeba kiwana. Wakikuja public school wako like, hey teacher, I want to call my parent, I'm sick. And they are not sick. Yeah. Wanakuja shule, they lose everything. Na wanaanza kusema this school is bad. Ama wanataka wakue siji na neti inakaaje, na nets hazikubaliwi shule because of fires. Hawa ni wale watoto wanataka shule wapewe better meals, and it's not possible. Yeah. So that's the reality. Meza ama uteme, nimesema imenitoka. Yeah. So bye for now. Roja yoga kwa beseni. Ba? Kwa beseni. Kwa basin. Have you ever? Basin? Yeah. Kwa nini? Why? Mbona uoge kwa basin? Ujai kwa karai. We have a running shower. Yeah. There's that. Ujai. Weka maji kwa beseni akaji. Akaji. Unaanza na kichwa hivi.
Alafu unajikamua. Alafu ikimalizika ile ya mwisho unajimwagilia kutoka juu. Now that's the shower part. Na sabuni unaweka lini? Hiyo in time. Mwanzo unaweza kama mwanzo. You've never Jeff ujai Wallahi. Kwa bucket. Ajai jua kwenda boarding school. No. You're like, what's that? Ew. Ushai brush meno nje. Ushai brush meno nje na maji ikiwa kwa kikombe. Why brush nje? I mean, what? Yeah, surely. Ujai. The ghetto. Cause utatema wapi? Si kwa sink. Sink iko wapi kwa ghetto? Hakuna sink. Sink ni mtaro. Ile yenye ulimwaga makujura. Hiyo sink hiyo ndio sink, hiyo ndio. Hapo so unatoka na cup. Okay. Unachota maji kwa drum. Right. Unatoka na cup na toothbrush, toothpaste. Una brush nje ya mlango. And then you're just spitting there? Yeah. And then inaitwa ku gargle. Una gurgle. Alafu ile imebaki ya mwisho ni ya kufanya nini? Ya kuosha tena uso. Hot 96.